Oi, minhas amoras, como é que tá por aí, gente? Por aqui tá tudo bem? Como é que foi seu sábado? Comenta aqui que eu quero saber. Por aqui foi muita correria, mas eu consegui gravar pra vocês e trazer esse vídeo hoje, tá bom? Espero muito que vocês gostem, feito com muito carinho e amor, como sempre, abrindo a portinha da minha casa pra vocês entrarem e se inspirar. O vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí, eu vou estar limpando a minha cozinha, vou estar lavando os panos de prato, que eu juntei tudo e vou mostrar pra vocês nesse vídeo. É isso, espero que vocês gostem, já deixa o like pra me ajudar, a me incentivar. E bora cuidar, minha irmã, bora cuidar do que Deus nos deu, do que Deus confiou, né? Bora lá. E minha gente, agora eu vou começar lavando aqui os paninhos de prato que eu tinha deixado de molho, ó. Lembro, na água quente, com bicarbonato e um pouquinho de sabão líquido. E agora eu vou lavar eles ali. Já estão branquinhos, ó. E é isso, bora lá. Pronto, gente, terminei de lavar roupa, ó. Lavei aqui também as calças minhas, a toalha que tá ali atrás. Os paninhos de prato tá voando aqui, ó. E nossa cozinha tá assim, gente, ó. Tem umas loucinhas aqui pra lavar. Aqui tá limpo. Só o fogão que eu tenho que passar uma buchinha. E é isso, bora lavar esses pratos aqui, minha irmã, que hoje não tá fácil não, viu? Bora lá. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. E prontinho, minhas irmãs, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tenham te inspirado aí do outro lado da tela, tá bom? Comenta o que vocês acharam aqui. Gente, eu sei que a câmera tá meio instável assim, às vezes fica parecendo que tá piscando, né? Algumas de vocês comentaram, eu peço desculpa, tá bom? A gente tá tentando deixar o mais bonito possível, o melhor possível. Estamos tentando organizar, deixar bonita a imagem aí pra vocês, tá bom? Sempre comenta aqui o que é que vocês estão achando, porque a gente tá se adaptando ainda, tá? É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até segunda-feira, tá? Se cuidem, ótimo final de semana. Tchau, tchau, fui!